এই মেথডে সব শর্টকাটগুলো কীভাবে একবারে বের করবেন দেখে নিন। Alt F8, তারপর এখানে লিখতে হবে লিস্ট কমান্ড, তারপর এন্টার, তারপরে যে উপরকার ফার্স্ট অপশানটাতে ওকে। এগুলো সব শর্টকাটগুলো চলে আসবে। তাহলে একবার দেখে নিন, স্ক্রিনশট করে নিন পারলে। আর এরকম ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আর ফেসবুকে যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে ফলো করে দেবেন। Thank you for watching.